Welcome everyone. How are you? Love or hate, we all have to deal with rainy day. গত কয়েকদিনের বৃষ্টিমুখর দিনগুলো আমাকে রেইন নিয়ে কথা বলতে রিয়েলি ইন্সপায়ার করেছে। আজ আমরা কিছু রেইন রিলেটেড এসেনশিয়াল ভোকাবুলারি শিখব এবং সাথে সাথে কোনটি হেভি রেইন এবং কোনটি লাইট রেইন তাও জানবো। So let's get cracking. So number one, lovely weather for ducks. Lovely weather for ducks. যার মানে হচ্ছে very rainy and wet. বর্ষণমুখর এবং জলসিক্ত। একটা এক্সাম্পল দেই। Good morning, Jack. Lovely weather for ducks we are having, isn't it? Number two, pour down. Pour down. যার মানে হচ্ছে বৃষ্টি হওয়া। বৃষ্টি হওয়াকে আরেকভাবে বলা হয় pour down. একটা এক্সাম্পল দেই। The rain poured down in city. Number three is very fantastic word, torrential. Torrential. যাকে আমরা আরেকবার বলে থাকি cats and dogs. মুষলধারে বৃষ্টি হয়, very heavy rain. Torrential. It really sounds better than cats and dogs and sounds more formal. Today's final match was hampered by the torrential rain. Then bucket down. Bucket down. যার মানে হচ্ছে to rain heavily. অনেক বৃষ্টি হওয়া. It's absolutely bucketing down today. Then drizzle. Drizzle. মানে হচ্ছে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়া. Light rain. Example দেই একটি. It has been drizzling all day. Then spitting. Spitting হচ্ছে drizzle-এর চেয়ে আরো অনেক লাইট রেইন, হালকা রেইন। অর্থাৎ যেই রেইনে আপনার আমব্রেলার দরকার হবে না যদি আপনি বাইরে যেতে চান। Example দেই, it's just spitting a little outside. The last one, to get soaked. To get soaked অর্থাৎ বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া একে বলা হয় to get soaked. একটি এক্সাম্পল দেখি। The rain poured down and I got soaked on my way to office. Thank you very much.